examination is subjective. You have to send me your paper after solving paper in time. 30-mark paper is there, and it is on distillation and extraction. So please, very important notice for you. I'm trying to cover extraction in this 2-3 lecture as maximum as possible. So you are having also second unit. Okay, 70% of your second unit for your midterm examinations. Already I have set the paper, and that paper actually I have sent yesterday night to the examination section. So very important, distillation whole chapter and extraction 70% chapter up to multi-stage counter current extraction. परत सांगतो, मल्टीस्टेज काउंटर करंट एक्स्ट्रॅक्शन पर्यंत तुमच्या सिलेबसला एक्स्ट्रॅक्शन असणार आहे. सिलेबस मी कव्हर करायचा प्रयत्न करणार आहे 2-3 लेक्चर मध्ये, नाही झाला तरी पण ते असणार आहे. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स, 12 इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आय हॅव गिवन टू सुदर्शन. यू कॅन कलेक्ट दॅट क्वेश्चन्स फ्रॉम हिम. ओके, तुम्हाला 12 प्रश्न दिलेत, काय त्यातलेच प्रश्न पडणार आहेत, लक्षात ठेवा. करा. एक्झाम्पल एक आहे ग्राफिकल. ओके, दॅट एक्झाम्पल इज ऑन बॅच रेक्टिफिकेशन. तुम्हाला मी एवढं पण सांगतो, ते एक्झाम्पल RC5 मध्ये सॉल्व्ह केलेलं आहे. RC5 आणि KD पाटील मध्ये मी RC5 मध्ये सॉल्व्ह केलेलं एक्झाम्पल टाकलंय. थोडं लेंदी एक्झाम्पल आहे, ग्राफिकल आहे. दॅट एक्झाम्पल इज ऑन बॅच रेक्टिफिकेशन. सो प्लीज गो थ्रू दॅट. Then in that paper, actually, I have included one topic, multi-component distillations. Already we have discussed what is meant by multi-component distillations. When in the feed we are having number more than 2 components. Generally, what we are assuming that we are having component A and component B. But generally in industry, actually, we are having more than 2 components in the feed, liquid feed in distillation. Okay, so that distillation is known as multi-component distillation. So in binary distillation, when we are having 2 components, we are having MVC and LVC, more volatile component and less volatile component. But unlike that, when we are having multi-component distillations, असं नसतं. MVC, LVC हा प्रकार नसतो. We are having light key and heavy key component. What it means that we will discuss. Okay, example we can give. In refinery, crude oil we are taking in the distillation column, fractionating column, and that we are distilling. And when we are distilling, fractionating column, that crude oil, we are getting different side cuts, side products. At bottom, we are getting asphalt, wax, kerosene, diesel, petrol, aviation, gasoline. Okay, like number of product. So that is a very good example of the multi-component distillation. You are getting or not? So in the feed, when we are having number of more than 2 components, then it is known as multi-component distillation. Multi-component distillation is very common in the petrochemical industry and especially in the refinery. So production of petrol, kerosene, diesel, wax, asphalt, aviation gasoline कुठे लागते आपल्याला जेट मध्ये लागते, आपल्याला एरोप्लेन मध्ये लागते, लक्षात ठेवा. There we can use what that aviation gasoline, and in that production of aviation gasoline, what we require fractionation or distillation. Okay, so then I will explain you what is meant by light key and heavy key component. Sudarshan, please pay attention. It is given very nicely in RC2. RC2 मध्ये फार चांगलं त्यांनी दिलेलं आहे, लक्षात ठेवा. Okay, suppose in multi-component distillation we are having 4 components. बघा, लक्षात ठेवा, ABCD. मी एकदा सांगणार आहे, मला वेळ नाही, कारण मला पुढे जायचं, लक्षात ठेवा. In multi-component distillation we are having 4 components, ABCD. Okay, A is having minimum boiling point, B second minimum, C third, and D is having maximum boiling point. कळलं? A चा सगळ्यात बॉइलिंग पॉइंट कमी आहे आणि D चा बॉइलिंग पॉइंट सगळ्यात जास्त आहे. And B is having boiling point more than A, C is having boiling point more than B, and D is having boiling point more than C. So like that we are having here. Now when we are going for distillation of liquid feed ABCD, which contain ABCD, काय होते बघा, depending upon temperature in the distillation column, what happens? A and B vaporizes. A and B vaporizes, whereas C and D remains in the bottom product. You getting or not? Now A and B goes up in top product. In that, B is known as, in A and B, which one is heavier? Which one is having less boiling point? Which one has a more boiling point? B, na? So in that case, B is known as heavy key component. बघा काय म्हणतो मी म्हणतोय ते, B ला म्हणायचं heavy key component. Why it is heavy? Because it is heavier than A, na? It is having boiling point, okay, more than A, na? So that is known as heavy key component. Now I will move to the bottom. In bottom, we are having C and D. In bottom C and D we are having, so which one is having maximum boiling point? D. And which one is having less boiling point? Which one is lighter than D? C. So in bottom product, C is known as
light key component. Many time heavy and light key components are same. तर फॉर एक्झाम्पल बघा, लक्षात ठेवा. आता काय होणार, ABC. In same example, suppose if I increase temperature, okay, and in the top product we are getting ABC मिळालं. Now in ABC at the top, which one is heavier? Heavier is C. So C become heavy key component. Okay, and at bottom, suppose we are having C, D only. So which one is lighter in the bottom? Bottom ला heavy असतो ना, पण तेव्हा सगळ्यात lightest component कुठला आहे? C component, because its boiling point is minimum in C and D. So C is light key component in the bottom product. So light key component is there always in the bottom product, and heavy key component is there always in the top product. And generally in distillation column, light key and heavy key components are same. C चं तुम्हाला मी उदाहरण दिलं, लक्षात ना. So this is very good example of light key and heavy key components in distillation column. In design, just like MVC in binary distillation, in multi-component distillations, we are going for focusing on light and heavy key component. आपण light and heavy key component focus करतोय. In binary distillation column, we are focusing only on MVC, na, more volatile component. But in multi-component distillation, instead of more volatile component MVC, we are focusing more on light and heavy key component. Light and heavy key components are same generally in distillation column. मी तुम्हाला दुसरं एक्झाम्पल दिलं बघा, C in top product, heavy key component. C in the bottom product, light key component. We are getting or not? So today I will try to cover one examples on rectification of distillations. Okay, first I will read examples. A mixture of the benzene and toluene containing 60% vapor is to be separated in fractionating column. So very important, first we have to identify which type of distillation it is. It is fractionating column. To give distillate containing, to give distillate containing, त्यांनी दिले काय तरी ते सांगतो मी, पुढे व्हॅल्यू आहे ती 96% आहे, ते लहान करतो आपण, पानात दुमडल्यावर दिसत नाही. containing and bottom product containing 95% toluene. Okay, feed is mixture of 2/3 vapor. Feed मध्ये काय आहे, 2/3 vapor and 1/3 liquid. Find the number of stages, theoretical stages requires. Feed काय आहे, 2/3 vapor and 1/3 liquid. Find the number of stages requires. If reflux is 1.2 times minimum reflux ratio, RAM, and if relative volatility is 2.5. Molecular weight of benzene. In many examples, they are giving molecular weight, but many examples they may not give molecular weight. So you must know molecular weight of some common compounds like benzene and toluene. So molecular weight of benzene is 78, and molecular weight of toluene is 92. Okay. Now I will go. So here first we have to check whether XY data is given or not. XY data is not given in the example. Generally they are giving, but here in the example they have given alpha. In alpha दिलेला लक्षात ठेवा. From alpha can we generate data? Okay, formula, which formula is there to generate data? Y is equal to alpha x divided by 1 plus alpha minus 1 into x, na? Where alpha in the example is given in alpha dile bagawa example मध्ये, alpha is equal to 2.5. Okay, now how to generate data in first part? So in this, assume value of the x. कशा value assume x काय करायच्या? Always start from 0. Then 0.1, 0.2 हे बघा, खाली बघा value बघा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 up to कुठपर्यंत गेल्या पाहिजे, 0.9 आणि 1. शेवटची 1 पाहिजे, सगळ्या व्हॅल्यू काढायच्या. Now assume x, I will go for sample calculation for first reading. So assume x is equal to 0. So in the above formula, I will put x is equal to 0 and alpha is equal to 2.5. So can I find out y? Similarly, for second reading, I will put x is equal to 0.1 and alpha is equal to 2.5. So can I find out y? 0.2016. Okay, like this, I will find out y value for each and every readings up to 1. Okay, then very important step, students are making mistakes. They are taking 40%. Feed contain 40% MVC na. Benzene is MVC here. Benzene MVC. कुठला MVC कसा ओळखायचा? ज्याचा बॉइलिंग पॉइंट कमी आहे तो MVC. जो लाइटर आहे तो MVC. So here benzene is MVC. Okay, so its composition in feed is 40%. मग मुलं काय करतात? 40% आहे तसं घेतात. सुदर्शन, don't take that 40% as it is. It is by weight. So in distillations, we have to convert by weight into by mole. Okay, so how to convert by weight into by moles? Okay, so 40 divided by its molecular weight. We know kg per molecular weight is equal to mole, na?
So that formula we will use from stoichiometry second year. Okay, so I will divide that 40% by weight na. So 40 divided by 78 मध्ये त्याचं weight. Divided by how much is total? Total मध्ये काय आहे? 40% बेंझिन आहे, म्हणजे 40 भागिले खाली बघा थोडस इथं पाणी पडलंय. 40 डिवाइड बाय 78 प्लस आता 40 बेंझिन आहे म्हणजे 60% काय आहे? टोलून आहे ना, प्लस 60 डिवाइड बाय 92 प्लस 60 डिवाइड बाय 92. कळलं काय नाही तुम्हाला? बघा 40 divided by 78 that is the moles of benzene divided by total. Total कसं काढणार? 40 is benzene, so 40 divided by 78 plus remaining is toluene na 60%. 60 divided by 92 that is a toluene. So from that we will find out here. From this we will find out here except आपण काढणार. Similarly we will find out XW. कसं काढायचं? काय दिलं एक्झाम्पल मध्ये? काय दिलं? XW 5% is MVC ना. बघा त्यांनी दिले एक्झाम्पल वाचा. तुम्ही एक्झाम्पल स्क्रीनशॉट मारून मला वाटलं मी परत दाखवतो. ओके, 5% is MVC benzene in bottom. So 5% is benzene. So remaining 95% is toluene na. So same formula I have used here to convert weight percentage into mole percentage. So 5 divided by 78 benzene molecular weight divided by total is 5 divided by 78 benzene plus 95 remaining toluene, that is divided by plus divided by 92. Okay, we will get 0.058 XW. Similarly, we will find out XD. They have given benzene in MVC. दिसलं नाही ना आपल्या पान दुमडल्यामुळं. That is 96%. So 96 divided by 78 divided by 96 divided by 78 plus. So remaining is 4 is toluene na. 4 divided by 92. So 0.966 is XD. So very important second step. First step is generation of XY data. नंतर ग्राफ पेपर घ्यायचा. आणि ग्राफ पेपर मी दाखवतो तुम्हाला. ग्राफ पेपर टेक x on the x axis, y on the y axis. Draw diagonal. Diagonal नाव द्या x is equal to y. Plot take x on the x axis, y on the y axis. Plot x against y. Okay, you will get equilibrium curve about diagonal. तुम्हाला दाखवतो डायग्राम मध्ये लक्षात ठेवा. Then check whether XD except XW are given in weight fraction or mole fraction. If they are given in weight fraction, convert that into mole fraction, like above procedure. Otherwise, if they have given in the mole fraction, directly you can take that as it is. Then next, they have given that in feed 1/3 is liquid, 2/3 is vapor, 2/3 is vapor and 1/3 is liquid. Na? So what is the definition of Q? Fraction of liquid, saturated liquid in feed. So how much fraction is there in the feed? 1/3. Na? So Q is equal to 1/3. So what is the slope of Q line? We have discussed in last lecture. Slope of Q line or feed line is equal to Q divided by Q minus 1. We will put Q is equal to 1/3 there. Okay, if I put Q is equal to 1/3, then we can calculate slope of the feed line. We will get minus 0.5. Okay. Similarly, for feed line, what is the y-intercept? From formula we have covered in last lecture, y-intercept is equal to except by 1 minus Q. Except we know, just we found out except divided by 1 minus Q. Q is 1/3, so it is 0.66. Okay. Then minimum repulse ratio. I have covered one formula in last lecture. RM is equal to XD minus Y dash divided by Y dash minus X dash. आता हे Y dash X dash कसं XD तर माहिती आहे आपल्याला 0.966. आता X dash Y dash कसं काढायचं हे तुम्हाला मी सांगतो. ओके, फक्त लक्षात ठेवा Y dash here we are getting 0.51 and X dash we are getting 0.3. हे कसं आलं तुम्हाला मी सांगतो. Okay, from that find out minimum repulse ratio RM 2.17. What they have given? तुम्हाला मी X dash Y dash सांगायचं. X dash Y dash we have to find out from graph. किती? 0.51 Y dash and X dash is 0.3. That I will tell you later on from the graph. Okay. Then what they have given in the examples, repulse ratio is 1.5 times minimum repulse ratio. So just now we find out minimum repulse ratio. Na किती काढला आपण minimum repulse ratio? 2.17. So 2.17 into 1.5. They have given na 50% more than the minimum repulse ratio. 50% means what? 1.5 na. So actual repulse ratio we will get 3.257. Then write down operating line equation for absorbing section, top section. What it is? R by R plus 1 and X plus XD by R plus 1. So what is the y-intercept there? XD by R plus 1. So if XD by R plus 1, this is the operating line equation for the absorbing section. So we will find out y-intercept. After y-intercept काढे आपण XD by R. What is the y-intercept? XD by R plus 1. So XD we know 0.96. R just we found 3.25 plus 1. So we will get y intercept is equal to 0.23. 0.23 मध्ये लक्षात ठेवा. ओके, आता बघा आता पुढे सगळं हे उत्तर आहे. सो आफ्टर ग्राफ
आफ्टर ग्राफ नंबर ऑफ थेरॉटिकल प्लेट्स इन्क्लुडिंग रिबॉयलर असं उत्तर लिहायचं लक्षात ठेवा. कसं आलं तुम्हाला मी सांगतो, ग्राफवर आहे लक्षात ठेवा. नंबर ऑफ थेरॉटिकल प्लेट्स और स्टेजेस इन्क्लुडिंग रिबॉयलर आर 12. सो एक्सक्लुडिंग रिबॉयलर शेवटी उत्तर कसं लिहायचं, 12 वजा 1 करायचं. जेवढं उत्तर येईल त्यातनं वजा 1 करायचं. सो नंबर ऑफ प्लेट्स इन डिस्टिलेशन कॉलम विदाउट रिबॉयलर्स आर 11 अँड दीज आर आयडियल नंबर ऑफ प्लेट्स. ओके, आता एवढं मी केलं, पण तुम्हाला तर मी एक्झाम्पल अजून ग्राफ काढलेला नाही ना, मी ग्राफ तुम्हाला ग्राफ दाखवतो. बघा प्लीज पे अटेन्शन. बघा हा ग्राफ मला कळलं तर विचारा मला प्लीज, महत्वाचं आहे. बघा एक्स ऍक्सिस वर घेतलं, वाय ऍक्सिस वर घेतलं, डायगोनल काढला, डायगोनलच्या वर मी इक्विलिब्रियम कर काढला. हा जो वर आहे की नाही लूप सारखा तो इक्विलिब्रियम कर आहे एक्स वर्सेस वाय. ओके, देन हिअर लोकेट XD तर वर बघा मी इथे XD लोकेट केलंय बघा, XD. देन लोकेट एक्सेप इथे मी एक्सेप बघा डायगोनल वर हे बघा एक्सेप मी लोकेट केलाय. अँड ऑन डायगोनल ऍट बॉटम लोकेट XW. एवढंच लोकेट करा, झालं. हे 3 गोष्टी झाल्या. तुम्हाला एवढं जरी केलं तुम्ही पुढे तुम्हाला काय आलं नाही चुकून, तुम्हाला 8 पैकी 3 मार्क मिळू शकतात लक्षात. ओके, आता फीड लाईनचा आपण वाय इंटरसेप्ट काढला ना, फीड लाईनचा वाय इंटरसेप्ट काय आहे, पहिला आपण ह्याचं बघूया. चला ऑपरेटिंग लाईनचं बघूया आपण. ऑपरेटिंग लाईन फॉर ऍब्झॉर्बिंग सेक्शन. वी नो ऑपरेटिंग लाईन फॉर ऍब्झॉर्बिंग सेक्शन ऑलवेज पास थ्रू XD ना. तिथून लाईन काढा. यांचा वाय इंटरसेप्ट आपण किती काढलाय, 0.229. म्हणून हे बघा वाय ऍक्सिस वर मी 0.229 ला मी पॉईंट लोकेट केला. आणि आय जॉईन XD अँड दिस वाय इंटरसेप्ट 0.229. दिस बिकम ऑपरेटिंग लाईन फॉर ऍब्झॉर्बिंग सेक्शन ना, बरोबर आहे की. देन व्हॉट इज हाऊ टू फाइंड ऑपरेटिंग लाईन फॉर फीड लाईनचे आपण स्लोप काढले ना. किती फीड लाईनचे स्लोप, -0.5 ना. सो ड्रॉ फीड लाईन ऑलवेज पासेस थ्रू एक्सेप्ट ना आणि डायगोनल्स, बरोबर आहे की नाही. ग्राफ दुसऱ्या एक्झाम्पल. एकाच एक्झाम्पलचं बघा. सो फीड लाईन पासेस थ्रू हॅव्हिंग स्लोप -0.5 म्हणजे काय बघा की, टॅन थिटा म्हणजे काय, टॅन थिटा इज इक्वल टू 40 पाय. सो इट पासेस थ्रू द एक्सेप्ट विथ डिग्री 45 डिग्री ना. सो ड्रॉ दॅट लाईन विथ द कोन मेजर 45. ओके, और यू कॅन यूज इज वाय इंटरसेप्ट. तुम्ही वाय इंटरसेप्ट मध्ये वापरू शकताय. तर वाय इंटरसेप्ट काय आहे, 0.66. तुम्ही 0.66 वर वाय इंटरसेप्ट लोकेट करा आणि लाईन काढा. ओके, नाउ व्हॉट वी नो, ऑपरेटिंग लाईन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन ऑलवेज पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग लाईन फॉर ऍब्झॉर्बिंग सेक्शन आणि फीड लाईन ना. तर हा पॉईंट आहे ना फीड लाईनचा आहे दोन्ही मधला. तर तो इंटरसेक्टिंग पॉईंट आणि XW जोडा. जोडल्यानंतर फ्रॉम HD ड्रॉ होरिजेंटल लाईन एक, परत व्हर्टिकल अप टू ऑपरेटिंग लाईन, अगेन होरिजेंटल लाईन अप टू इक्विलिब्रियम कर, अगेन व्हर्टिकल, अगेन होरिजेंटल, लाईक दॅट ड्रॉ staircase constructions. Count number of triangles. Number of triangles in examples in my graph, I'm getting 12. तुम्हाला 12 आला पाहिजे असं काय नाही. Some may get 11, some may get 13, but nearby 12 you must get answer. Okay, then you will get full marks. Okay, so what will be answer? So these are the 12 number of stages including reboiler. So final answer you have to write. We have to use 11 number of plates actually in distillation column, excluding reboilers. Okay, this is the examples. In my notes, I'm having that example number. This is example number. एक कुठले example number सांगतो दाखवतो. एक्झाम्पल 2च आहे. रेक्टिफिकेशन एक्झाम्पल आहे माझ्या नोट्स मध्ये आहे बघा. ओके, आणि आपण एका दुसरं एक्झाम्पल घेऊया आपण. पण त्याच्या अगोदर मला एक्स्ट्रॅक्शन तुमचं मी काय केलं आता, मला थोडं मी फास्ट का निघालोय कारण मला थोडंसं तुमचं मिड टेबलला मी सिलेबसला हे एक्स्ट्रॅक्शन मी हे केलं. 2 एक्झाम्पल आपण घेतले डिस्टिलेशन वर.
तुम्ही बघा जरा काय तुम्हाला शंका असलं तर मला विचारतो मी कॅन आस्क मी एनी टाइम्स लेटर ऑन बट मीनवाइल प्लीज allow me to take extraction chapter because I already have studied paper. So in last lecture we have discussed extraction some part. Notation we are discussing. Okay, already we have discussed. I will take recap. Notation we are discussing of extraction. So in extraction, three components are there always. C is known as solute, which we want to separate, which is our main product. B we are adding in feed to separate C from another liquid. Whatever we are adding is known as extracting solvent. That we are showing by B always. त्यानंच दाखवायचं capital B. दुसरं लेटर वापरायचं नाही. These are standard notations. C we are separating by adding B from another liquid, third liquid, which is known as residual liquid. त्याला residual liquid म्हणायचं. हे सगळं झालेलं आहे. That we are showing by A. And any composition we are showing by asterisk. Y star, X star. These are known as equilibrium. Star asterisk आलं. Star आलं तर ओळखायचं काय? These are equilibrium compositions. So Y star, X star are equilibrium compositions. Very important terminology I told. What I told? Y means बघा लक्षात ठेवा मी अतिशय महत्वाचा गोष्ट सांगितलं तुम्हाला. Y means weight fraction. नाउ एक्सट्रॅक्शन मध्ये आपण काय वापरलं आतापर्यंत? इन एक्सट्रॅक्शन वी यूज मोल फ्रॅक्शन. बट in extraction we have used mole fraction, but unlike that in distillation we have used mole fraction, but unlike that in extraction we will use weight fraction. Okay, very important thing. Why? That means what? Weight fraction of solute. I am repeating. I have repeated. Actually, I have taken this in last lecture. पण मी परत repeat करतोय. Y means weight fraction of the दिले बघा. Y means weight fraction of solute C in extract phase. म्हणजे Y. And X means weight fraction of solute C in raffinate phase, mean X. So what is meant by extract phase and raffinate phase? After extraction झाल्यानंतर solvent rich phase, ज्यामध्ये solvent जास्त आहे ती फेज म्हणजे काय? एक्स्ट्रॅक्ट फेज, शोन बाय लेटर ई. मोल्स पर टाइम. ई म्हणजे काय? मोल्स पर टाइम ऑफ एक्स्ट्रॅक्ट फेज. सिमिलरली रॅफिनेट फेज, अनदर फेज, दोनच फेज असतात. दुसरी फेज इन विच सॉल्वंट इज लेस, ए इज मोर. रेसिड्युअल लिक्विड रिच फेज or solvent lean म्हणजे कमी, or solvent weak phase is known as raffinate phase. Product is more in the extract phase, product is less in the raffinate phase. You are getting or not? So moles per time of extract phase we are showing by capital E, moles per time of raffinate phase we are showing by capital R. Always हेच दाखवायचं लक्षात ठेवा. Okay, so like that we are having. Then we have discussed M means mixture. आता आपण काय करतोय? Initially, Sudarshan, what I told, we are having feed C. Our we are having solute C along with A. And what is our aim? To separate C from A. To separate C from A, we are adding B na. In that we are adding B, that is extracting solvent na. We are adding extracting solvent B. So after adding extracting solvent B into feed A plus C, so feed contain A plus C, in that we are adding solvent B, so it becomes mixture of three components, na? And that mixture is known as ternary components mixture. Ternary म्हणजे तीन component mixture which contain three components. Okay, so that mixture we are showing by M. In that mixture, mole fraction of solute C, त्या mixture मध्ये B टाकल्यानंतर जे mixture होतं ABC चं, in that mixture weight fraction of solute C is known as XM. So weight fraction of solute C in the mixture after adding B is known as XM. You are getting or not? So like that we have.
So XY we discussed, then I will move to the next point. X dash and Y dash. Very important relation. They are asking this relation in your GATE examination, campus interview. X dash means what? आता बघा X dash म्हणजे काय? X dash म्हणजे काय? Mass of C divided by mass of non-C. हे बघा इथे दिले बघा. Mass of C divided by mass of non-C in rapid phase. म्हणजे जेवढं C चं मास आहे त्याला C नसणारं जे मास आहे त्यांना भागायचं. Mass of C divided by mass of non-C in rapid phase म्हणजे X dash. And same mass of C divided by mass of non-C in extract phase म्हणजे Y dash. लक्षात ठेवा. आय विल मूव्ह. मला वाटायला टॉपिक मध्ये फार कमी होणार आहे. मी 5-10 मिनिटं बंद करणार आहे. कळलं तुम्हाला? X dash म्हणजे काय? Mass of C divided by mass of non-C in extract phase X dash and mass of C divided by mass of non-C in rapid in extract phase is Y dash and mass of C divided by mass of non-C in rapid phase is X dash. So what is the relation between X and X dash? हे रिलेशन आहे. करून बघा तुम्ही. फॉर्म्युल्यामध्ये करून बघा. इट इज होमवर्क टू यू. रिलेशन हे काढा तुम्ही. रिलेशन काय आहे तुम्हाला मी सांगतो, पण कसं आहे तुम्ही काढायचं. अँड दॅट वी कॅन फाइंड आउट बाय डेफिनेशन. मी तुम्हाला हिंट देतो. एक्स म्हणजे काय? सी डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी. एक्स म्हणजे काय? सी डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी. आणि एक्स डॅश म्हणजे काय? सी डिवाइड बाय ए प्लस बी. एक्स म्हणजे सी डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी आणि एक्स डॅश म्हणजे काय? सी डिवाइड बाय ए प्लस बी. हे टाकून बघा. यू विल गेट दिस रिलेशन्स. What relation you will get? X dash is equal to x divided by 1 minus x and y dash is equal to y divided by 1 minus y. Y dash is equal to हे रिलेशन तुम्हाला येणार. करून बघा. ओके. X dash is equal to x divided by 1 minus x ते y dash is equal to y divided by 1 minus y. ही इक्वेशन तुम्हाला पाठ पाहिजेत, लागणार आहे आपल्याला एक्झाम्पल. सिमिलरली वी विल इंट्रोड्युसिंग म्हणून एक्स्ट्रॅक्शन लिसिंग कॉम्प्लिकेट का होतं हे सगळं आहे. नुसतं एक्स वाय नाही आहे, एक्स डॅश वाय डॅश पण आहे. आणि तिसरा अजून आहे कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय. नुसतं एक्स डॅश वाय डॅश नाही तर आणखी नाही एक कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय. बघा आता कॅपिटल एक्स आणि कॅपिटल वाय. कॅपिटल सोल्युशन इन रॅपिड फेज ऑन बी फ्री बेसिस. बघा मी काय वापरलं. दर्शन जरा अवघड आहे. आपण जाऊया पण स्लोली. आपण अजून एकच कॅपिटल एक्स मीन्स व्हॉट? वेट फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट सी. आता एक्स आहे ना, त्यामुळे काय ते रॅपिड फेज. वेट फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट सी इन द रॅपिड फेज. वाय म्हणजे काय? वाय कॅपिटल असू दे किंवा वाय डॅश असू दे किंवा स्मॉल असू दे. वाय म्हणजे एक्स्ट्रॅक्ट, एक्स म्हणजे रॅपिड. एवढं लक्षात. सो एक्स इज वेट फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट सी इन रॅपिड फेज ऑन बी फ्री बेसिस. बी फ्री बेसिस म्हणजे काय म्हणून सांगतो मी तुम्हाला. सिमिलरली वाय इज वेट फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट सी इन एक्स्ट्रॅक्ट फेज ऑन बी फ्री बेसिस. आता बी फ्री बेसिस म्हणजे काय? इथं फॉर्म्युला बघा. हे बघा तिथं बी कन्सिडर करायचा नाही. म्हणजे काय? इथं बघा, इथं मार्जिन मध्ये बघा मी लिहिले बघा. सी अपॉन वेट ऑफ सी डिवाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस सी म्हणजे कॅपिटल एक्स. हा फॉर्म्युला इन रॅपिड फेज. आणि वेट ऑफ सी डिवाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस सी इन एक्स्ट्रॅक्ट फेज इज कॅपिटल वाय. तिथं कुठे बी कन्सिडर केलाय म्हणून त्याला म्हणायचं एक्सक्लुडिंग बी, ओमिटिंग बी. त्या फॉर्म्युल्यामध्ये कुठे बी कन्सिडर केलेलं नाही आहे, लक्षात ठेवा. ओके. सी अपॉन ए प्लस सी, वेट ऑफ सी डिवाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस सी in rapid phase, that is the capital X, and C upon A plus C in extract phase is capital Y. This is very important. Most important notation of this chapter is capital N. So capital N हे पाठ पाहिजे तुम्हाला लक्षात ठेवा. Capital N is especially for the solvent phase. Amount of solvent, kg of solvent. Per kg of A plus C in extract phase is known as capital N. हे पाठ पाहिजे. वेट फ्रॅक्शन ऑफ बी ऑन बी फ्री बेसिस म्हणजेच एन. परत मी रिपीट करतो, फॉर्म्युला पाठ करून ठेवा वाटल्यास. कॅपिटल एन इज इक्वल टू केजी ऑफ बी डिवाइड बाय केजी ऑफ बी डिवाइड बाय केजी ऑफ ए प्लस सी. मीन्स इट इज वेट फ्रॅक्शन ऑफ बी इन एक्स्ट्रॅक्ट फेज. कारण बी एक्स्ट्रॅक्ट फेज मध्ये असते, लक्षात ठेवा. वेट फ्रॅक्शन ऑफ बी इन एक्स्ट्रॅक्ट फेज ऑन बी फ्री बेसिस. बी फ्री बेसिस म्हणजे काय? खाली बघा की, खाली बघा की छतामध्ये ओनली वी आर हॅव्हिंग ए प्लस सी ना, नो बी इज देअर ना, मीन्स बी फ्री बेसिस. आपण खाली छतामध्ये बी कन्सिडर करत नसेल, नुसतं ए आणि सी असेल, ए प्लस सी, त्याला म्हणायचं बी फ्री बेसिस. सो वेट फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट बी ऑन बी फ्री बेसिस इन एक्स्ट्रॅक्ट फेज
is known as N. किंवा simply keep in your mind N is equal to B upon A plus C. एवढं लक्षात ठेवा बस. Okay, so this notation we are going to use. Okay, in next all derivations हे करा. म्हणून मी आणखी एक टॉपिक घेतो मी थांबतो वाटल्यास. Okay, this C, A, B, C we discuss. E means mass per time of extract phase. R means mass per time of rapid phase. A means mixture. Okay, then E dash अजून एक नोटेशन आहे. E dash prime letters. म्हणजे काय? E म्हणजे काय? मास पर टाइम ऑफ एक्स्ट्रॅक्ट फेज. But E dash means what? Mass per time of extract phase, but on B free basis. B consider करायचा नाही. बघा लक्षात ठेवा. Similarly, R means what? Mass per time of rapid phase. But R dash means what? Mass per time of rapid phase, excluding B on B free basis. B consider करायचा नाही. म्हणजे E dash आणि R dash म्हणजे काय? ह्या दोन्ही सुद्धा काय आहेत? एक्स्ट्रॅक्ट आणि रॅपिड फेज रिस्पेक्टिव्हली, बट ऑन B free basis, excluding B. एवढं लक्षात ठेवा. This prime letter indicates extract and rapid phase, excluding B. Then S3 subscript indicates काय? Number of stage. आता in extraction we are using number of stage. Extraction is multi-stage operation. 1, 2, 3, 4. Always last stage is NP. लक्षात ठेवा. In extraction and leaching, last stage we are calling NP. Capital N and there is suffix P. We have small n, there is suffix P. Okay. Suppose we will come across X3. Suppose ekada asa word आला X3. So X means what? Rapid phase. 3 month means what? This rapid phase is from stage number 3. So what we can conclude? X3 is weight fraction of C. In distillation, it is weight fraction, mole fraction of MVC. Na? So just like that, in extraction, we are focusing more only on the solute C. So it is weight fraction of solute C in the raffinate from stage number 3. Na? X म्हणजे raffinate. 3 त्याला सफिक्स जोड्यामध्ये stage number 3. And it is weight fraction. कुणाचं? C always. You are getting or not? Okay. Last point आपण घेऊया थांबूया आपण. Equilateral triangular coordinate system. Equilateral triangular coordinate systems. Equilateral triangular coordinate system. त्याच्यावर सोपा टॉपिक घेऊया आपण. ओके. आणि थांबूया आपण बस कारण टोपर सोकन त्याला वेळ लागणार. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर ऑन द एक्स्ट्रॅक्शन. आता बघा इन एक्स्ट्रॅक्शन C is soluble in both A and B. C हा soluble असतो A आणि B मध्ये. बघा लक्षात ठेवा प्रत्येक वाक्यामध्येच आहे. But A and B must be insoluble in each other. Otherwise they will not form heterogeneous phase. Okay. But sometimes A and B are partly soluble. कधी कधी ते थोडाफार soluble असू शकतात. Okay. In extraction, if you study triangular diagrams, then it indicates that आपण triangular diagram पुढचा टॉपिक आपण डिस्कस करणार आहे. So we will discuss that. That it indicates that mutual solubility of A and B increases with temperature. Temperature वाढलं तर solubility of A and B काय होते? वाढते with temperatures above some temperature, which is known as critical temperature. Okay, and the area of the heterogeneity, that is under binaural curve. मी कर्व दाखवणार हा कर्व बघा. हा कर्व जो आहे की नाही हा लूप टाइप कर्व आहे की त्या कर्वला म्हणायचं बायनॉर्डल कर्व. पुढे मी डिटेल मध्ये शिकवणार आहे. हा ट्रायंगुलर डायग्राम आहे. ट्रायंगुलर डायग्राम मध्ये नेहमी वर इकडचा अपेक्स लेफ्ट साइडचा अपेक्स काय पाहिजे? एस पाहिजे. माझ्या साइडचा अपेक्स आरिशा साइडचा अपेक्स काय पाहिजे? बीस पाहिजे. आणि टॉपचा अपेक्स काय पाहिजे? सीस पाहिजे. आणि ह्याच्या खाली जो कर्व काढलाय त्या कर्वला म्हणायचं बायनॉर्डल कर्व. एवढं लक्षात ठेवा. म्हणजे टेम्परेचर वाढेल तेव्हा काय होतंय? जो कर्व आहे की तो कर्व जो that curve moves toward the base AB. आणि असं होऊन चालत नाही. Area under this curve must be as large as possible. But as temperature increases, solubility of A into B increases, and that's why this curve moves toward the base. Means what? Area under that curve decreases. As area under that curve decreases, extraction efficiency also decreases. Hence, in extraction, as temperature increases, काय होतंय? Efficiency of extraction decreases. Temperature वाढवून चालत नाही एक्स्ट्रॅक्शनला. Hence we are doing extraction at normal temperature, room temperature. The area of the heterogeneity or area under the curve
हॅलो. 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 हॅलो सर. हॅलो. हॅलो. सुदर्शन. बोला. अरे काय विषय थांबले कस काय? काय माहित आता. टायमिंग पण दिसत नाही की वर सगळंच गेले. टायमिंग दिसतंय आमच्यात प्रतीक. कॉल कर सुदर्शन. students are there. Abhishek Samrash. ठीक है. I'm going to take maybe one quiz on distillation chapter only. Midterm test, all syllabus, all questions I have given to Sudarshan Bagals. If I want, then I may take extra lecture. Okay. Today or tomorrow, I will inform you to you. Okay, in advance. Okay. Thank you very much. 55 students are there. Thank you. Good day. Bye bye. If you have any questions, we will interact in next lecture. तुम्हाला काय क्वेश्चन्स काढून ठेवा, आपण पुढच्या लेक्चरला डिस्कस करूया. ठीक आहे. थांबतो मी. थँक्यू. अरे काय विषय. काय होत रे? शो संपला. डायरेक्ट आभारच मानले डायरेक्ट. शो संपला रे. ऐकून घेतल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार. नो क्वेरीज अँड नो क्वेश्चन्स. न्यूमेरिकल कळालेत का कोणाला? इथं थेरी अजून कळाली नाही. बघा काय करतो. केदारला कळाली. केदारला. डिस्टिलेशन आणि एक्सट्रॅक्शन तेवढे 2 नाव पाठ झालेत फक्त. अरे त्यातले काय ते नोटेशन